depois passo a palavra, depois das 3 apresentações da nossa mesa de abertura, passo a palavra à moderadora, a professora Paula, que vai moderar o primeiro painel. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todas e de todos e passar a palavra para suas considerações iniciais à doutora Teresa Liporassi. Teresa Liporassi é engenheira química e mestre em engenharia de produção, é especialista nos mecanismos de fortalecimento da participação social em processos regulatórios que impactam os direitos do consumidor e é diretora executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Teresa, por favor, você tem a palavra. Olá, bom dia a todas e todos. Eu também vou falar em português, em respeito também à nossa audiência nacional, mas muito bom e importante que a gente tenha a possibilidade, né, de ter a tradução simultânea e dar acesso a esse debate tão importante para todos aqueles que tenham interesse em participar. É um grande prazer e uma honra abrir esse evento ao lado de tantas vozes relevantes no debate internacional sobre defesa da concorrência e acesso a medicamentos. E eu já começo agradecendo em nome de toda a nossa equipe do IDEC e a todos os especialistas, né, a todos os especialistas que estão conosco nessa manhã, hoje e amanhã, e toda a nossa audiência. Sabemos o quanto tem sido difícil para todos acomodar os compromissos nesse último mês do ano, de um ano tão desafiador, e quando nos deparamos, né, com novos desafios, e é por isso esse agradecimento é ainda muito maior, né? Eu acho que por vocês terem aceito o nosso convite. Eu queria começar essa breve fala fazendo uma apresentação muito rápida do IDEC. O IDEC é uma instituição da sociedade civil brasileira, criada há 33 anos, por consumidores e para consumidores. O objetivo, né, principal de defender o equilíbrio e os direitos nas relações de consumo. É importante deixar claro que, quando nós falamos em consumidores, né, cidadãos consumidores, nós estamos nos referindo também, né, e, sobretudo, àqueles que têm o direito ao acesso a bens e serviços essenciais, de qualidade, seguros e que estão alijados desses direitos, né? Então, eu acho que o que mais explicita isso é o direito à saúde. Então, por isso, né, eu acho que essa é uma causa muito importante. O nosso maior valor é a independência política e financeira. O IDEC não recebe nenhum recurso de empresa e não tem qualquer relação com o governo nem partidos políticos, e é justamente esse valor que está na base da nossa legitimidade para representar cidadãos e cidadãs diante de autoridades de todos os poderes da República, nos diversos níveis, e também na interlocução com o mercado. Então, a legitimidade, ela deriva dessa nossa independência. Ela também nos garante a liberdade na priorização das causas que abraçamos e nos permite seguir trabalhando em temas que são mais urgentes e caros à cidadania, né, como é o tema da saúde. O fato de termos recursos limitados, ele nos define, né, nos leva a escolher com muito cuidado, né, quais são as causas verdadeiramente prioritárias para a organização. E também a nossa estrutura de governança, que é formada por um conselho diretor, um conselho fiscal e a assembleia de associados, que é soberana. Essa estrutura de governança ela é essencial para que a gente possa garantir o alinhamento com as diretrizes e os objetivos institucionais. Bom, a atuação do IDEC ela é uma combinação da produção de evidências, né, da produção de conhecimento, e acho que esse evento ilustra muito isso, né, ele expressa muito isso, do monitoramento de práticas de mercado, ações de litigância, orientação ao consumidor e atuação em redes nacionais e internacionais, buscando sinergia de esforços com organizações parceiras que têm objetivos comuns. A exemplo, por exemplo, o IDEC é membro da Consumers International, que congrega organizações de consumidores de mais de 200 países, e essa e outras redes são grandes oportunidades para que a gente possa levar para os nossos parceiros de outros continentes o que é importante, o que é essencial para garantir a democracia, o acesso aos direitos no Brasil e na América Latina. Compartilhar aprendizados e nos fortalecermos
para incidir na agenda internacional, que para nós é um aprendizado ainda. Enfim, acho que o IDEC tem um leque de temas aí que a gente vem se consolidando, a alimentação, a questão do sistema financeiro justo, né, acessível, internet, telefonia, direitos digitais, mobilidade, energia, saúde. E saúde, vale dizer que esse é nesse último campo que nós canalizamos historicamente, e é importante a gente falar isso, a maior parte das demandas, das dificuldades, das denúncias dos consumidores. E é realmente um setor que não é fácil, né, para o cidadão comum acompanhar, e também para muitas organizações da sociedade civil, sobretudo quando nós falamos de concorrência, né? O tema o acesso à saúde ele está presente na nossa agenda desde a fundação do Instituto, e é por isso que garantir o acesso a medicamentos e a tecnologias de saúde é absolutamente prioritário. Então, é um tema para nós que está nesse nível 1 de prioridade na nossa instituição. Como outras entidades, organizações que têm uma atuação longa e consolidada nesse campo da saúde, nós partimos da perspectiva do direito à saúde universal, que inclui o pleno acesso a tecnologias de saúde, como vacinas e tratamentos, que estão diretamente relacionados aos direitos humanos, né? Todos nós aqui sabemos disso. Podemos dizer, acho que sem medo de exagerar, que nunca foi tão necessário e urgente somar forças e aprender coletivamente para encontrar soluções aos desafios nesse campo, que são enormes e multifacetados. Não é diferente no campo das dinâmicas de mercado, das práticas concorrenciais, e tanto a literatura quanto as experiências internacionais são vastas em apontar para uma relação importante entre qualidade do ambiente concorrencial, por um lado, e dinâmica de preços do outro. E esse é um tema muito caro aos consumidores, especialmente nesse momento, porque afeta diretamente a saúde, a economia familiar e aos sistemas públicos de saúde. Por isso, esse encontro, esse webinar, ele não é apenas um encontro riquíssimo e de altíssimo nível pela qualidade dos participantes e toda a experiência que vocês acumulam no tema. A gente está falando também aqui numa discussão urgente e extremamente relevante para as pessoas. É uma oportunidade histórica de trazermos para a realidade brasileira diagnósticos, estratégias e aprendizados que muitas das organizações parceiras internacionalmente já trilharam, né, e podem compartilhar conosco. Bom, está no nosso DNA ajudar a construir desde sempre, né, soluções coletivas para desafios do presente, que muitas vezes ainda não são totalmente percebidos pela nossa sociedade, mas que a gente precisa muito trabalhar, investigar as causas desses desafios, né, do acesso à saúde pleno, por exemplo. E é por isso que eu agradeço muitíssimo o envolvimento de todos nessa iniciativa, da Ana, do Matheus, sobretudo, da equipe do Programa de Saúde, que vem trabalhando, enfim, de uma forma, uma dedicação incrível, né, para internalizar o tema e cada vez mais avançar na busca desse acesso, né, contribuir para esse acesso à saúde, acesso a medicamentos. E também gostaria de fazer um agradecimento especial ao PNUD, ao South Center, parceiros, pelo compromisso e por toda a colaboração no processo da construção aí desse evento e no que tem aí por adiante, nos nossos desafios. Muito obrigada. Muito obrigado, Tereza, por suas considerações iniciais. Eu gostaria de chamar agora o professor Carlos Correa. O professor Carlos Correa é um especialista de renome internacional no campo do direito de propriedade intelectual e da saúde pública, tendo sido conselheiro de governos e agências internacionais, e é o diretor executivo do South Center. Então, professor Carlos, por favor, o senhor tem a palavra. Bien, yo hablaré en español, ¿no? Siguiendo la regla de que cada uno habla en su idioma natal, que me parece muy valioso el comentario del profesor Calixto, creo que debemos hacerlos todos y la diversidad cultural es muy importante. Bienvenidos todos y todas a este seminario
Para el South Center es un gran placer organizarlo con IDEC, también tener como partner al PNUD. El South Center, así como el IDEC fue creado por consumidores, para consumidores, el South Center fue creado por los países en desarrollo, para los países en desarrollo. Es un organismo intergubernamental constituido por países en desarrollo. Brasil es uno de sus países miembros, por cierto, otros países de América Latina también lo son. Y el papel del South Center tiene que ver con la promoción del desarrollo en todos los planos, con el apoyo a las delegaciones de los países en desarrollo en negociaciones diversas, que van desde cambio climático hasta temas de inversiones o propiedad intelectual o comercio internacional, así como la producción de estudios, lo que nosotros llamamos Policy Oriented Research, en los temas que el centro cubre. Y el tema de la competencia en relación con el acceso a medicamentos y la propiedad intelectual son ciertamente temas centrales de interés para el South Center. Aquí una breve propaganda. El centro acaba de publicar un trabajo medular realizado por nuestro colaborador Víctor Ido, que también agradezco el haber coordinado las acciones para que este seminario pueda ponerse en práctica. Este documento precisamente analiza las políticas pro competencia que los países en desarrollo pueden aplicar, cómo esas políticas pueden ser diseñadas y aplicadas. Es el Research Paper número 125 del South Center, que invito a todos a revisar, porque es un documento muy completo. Entonces, para nosotros es un gran placer, reitero, participar en la organización de este seminario. Yo tendré oportunidad más adelante de hablar mis 15 minutos, de manera que aquí termino dándoles la bienvenida a todos y un muy especial agradecimiento para nuestros ponentes, nuestros speakers, de alta calidad, muy distinguidos. Muchas gracias desde ya a ellos por participar en este seminario, que desde nuestro punto de vista es de gran importancia para que el acceso a medicamentos a través de la competencia sea uma realidade nos países em desenvolvimento. Muchas gracias, Mateus. Muito obrigado, professor Carlos. Bom, agora eu gostaria de chamar a nossa convidada especial dessa sessão de abertura, a professora doutora Judith Rio San Juan. Judith Rio San Juan é advogada, mestre em Direito e em Relações Internacionais com mais de 15 anos de experiência na implementação de estratégias para promover o interesse público através da criação e disseminação de bens de conhecimento global, como medicamentos e outras tecnologias de saúde. E, antes de ingressar no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, em 2017, atuou por mais de 6 anos como gerente e assessora jurídica da campanha de acesso a medicamentos da Organização Médicos Sem Fronteiras. Então, Judith, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Lhe passo a palavra, por favor. Bom dia, boa tarde. Eu vou falar em inglês. Me disculpo, no voy a hablar en portugués porque no puedo, ni en español, pero voy a hablar en inglés si es posible. Muchísimas gracias. Good morning, good afternoon. I would like to start by thanking the organizers, the Instituto Brasileiro de Defensa do Consumidor, IDEC, and the South Center for inviting UNDP. It is an honor to be part of this introductory panel to this extremely important two-day workshop on the use of competition law to promote fair and equitable access to medicines. My name is Judith Rio San Juan, and I work for the Health and Development Team of the UNDP Bureau for Policy and Program Support in New York. For the ones not familiar with UNDP, UNDP stands for United Nations Development Program. We are an international development agency within the United Nations systems. UNDP works in more than 170 countries and territories, and our mandate is to support governments and development partners in efforts to eradicate poverty and reduce inequalities as part of the Sustainable Development Goals of the Agenda 2030. Increasing innovation and ensuring the widest availability of medicines, diagnostics, and vaccines is essential for the achievement of Agenda 2030 and the SDGs goals and targets, including the pursuit of sustainable and equitable universal health coverage. As the landmark report of the 2016 UN High-Level Panel on Access to Medicines highlighted, lack of access to medicines and gaps in innovation threatens the implementation of the Agenda 2030 and is, or should be, a global priority because it impacts all countries,
all diseases and all technologies. The high prices and affordability and availability challenges of oral medicines like insulin and newer health technologies to treat and sometimes cure hepatitis and cancer are well documented, as well as the innovation gaps with many neglected diseases like Chagas are still waiting for appropriate diagnostics and treatments, and the insufficient investment on antibiotic innovation that is accelerating antimicrobial resistance. These are just some examples of the challenge that we're facing. At UNDP, we believe that one of the most effective tools to support governments and partners in the achievement of Agenda 2030 and the reduction of inequality is through improving innovation and access to medicines with the creation of enabling legal and policy environments. UNDP work on access to medicines has its origins more than 15 years ago, when working together with governments and many in this webinar, UNDP started supporting efforts to increase access to affordable and effective medicines to respond to the AIDS pandemic. With over 25 million people on antiretroviral medicines as of today, according to the latest UNAIDS data, the AIDS response has provided a powerful example on how to realize the right to health, especially in terms of expanding access to life-saving medicines. 20 years ago, we all know these numbers, but let me repeat them. 20 years ago, the cost of HIV/AIDS treatment was more than $10,000 per patient per year. Today, internationally approved quality first-line treatment regimes can be less than $100 per patient per year in most countries. Price lowering and supply competition for these medicines has been an indispensable part of the success and is well accepted as a key cornerstone and driver for expanding access to HIV/AIDS treatments globally. It is well known also that Brazil was one of the first countries to promote universal access to HIV/AIDS medicines and led the global efforts that allow many here and others around the world to be alive and thriving today. But times are changing. Many of the legal policy tools that governments and civil society have used for the AIDS response are still useful and important, but technological, for example, shift to biologic products, as well as economic policy and legal developments, for example, the use of new types of protection beyond patents, including trade secrets and regulatory strategies, create an imperative to broaden the toolbox of policy and legal strategies that government need to respond. Some of the countries of this region, especially countries considered middle-income countries, are paying higher and higher prices for life-saving medicines and vaccines, or just excluded from supplies and manufacturing capacities reserved to high-income economies, as we are seeing with COVID-19 diagnostics and the upcoming vaccine candidates. Recognizing that the tools to pursue policy and legal coherence need to be expanded, in 2014, UNDP published a guidebook for low and middle-income countries on using competition law to promote access to health technologies. I want to recognize and thank the main authors, Professor Carlos Correa, Professor Frederick Abbott, Professor Sean Flynn, Professor Jonathan Berger, and Professor Natasha Nyak. And also thank and recognize the late Katie Kirk that oversaw the publication of the guidebook at UNDP before her death, and to whom I want to dedicate these remarks. At UNDP, we consider competition law and policy not only a public health intervention, but a key pro-development tool that countries can explore within the sustainable framework, the framework for sustainable development of Agenda 2030. The 2014 guidebook publication was intended to assist competition and public health authorities in low and middle-income countries, as well as the interested public, including civil society, in understanding and using the tools of competition law to promote access to health technologies. Since the publication of the 2014 guidebook, we have co-organized technical workshops and meetings with UN member states and partners to promote the knowledge and use of competition law as a tool to increase access to medicines. We did organize a regional workshop here in Brazil in 2017 with ISACS, UNASUR, and Fiocruz. It was the last time I had the privilege of visiting Brazil, but I hope I will be able to visit soon again. That workshop in 2017 was a few months after I had joined UNDP, so I was very new, and I had to admit that I was, and I still are, a student and a beginner in the complex field, legal field of competition law. So allow me to share some personal learnings and reflections since that workshop, including the learnings that are on that workshop.
Although there is a long history on the use of competition law and policy in many countries, especially high-income economies, we could argue that the use of competition law in pharmaceuticals have been underused, and some will even argue neglected, in many low and middle-income countries. The reasons for this underuse of competition law as a strategy to promote access to medicines are diverse and complex. Competition law is not only complex, technically, even for me, a lawyer, but it requires both enabling legislations and regulations as well as well-resourced and informed competition authorities. The need to acquire evidence and build strong competition cases is resource incentives and time-consuming. Apart from the laws and the well-resourced and supported competition authorities need and require a whole government and multi-sectorial support to succeed in their important mission. In health technologies, this requires bringing together competition authorities with ministers of health, procurement and regulatory authorities, as well as legislative and judicial members of the legislative and judicial power, and most likely others, so they can provide competition authorities with the evidence and the data that they need to act. Let me share the good news on what I learned. Things are changing thanks to the work of competition authorities and ministers of health in several low and middle income countries, including Brazil and Peru, that will be speaking in this event. But I also want to mention Colombia, Chile, Malaysia, and of course, South Africa, to name a few leading competition authorities in developing countries or countries that are transitioning to high income economy. I also learned that competition law and policy cannot only be a tool for government action, but in some countries, there are causes of action and inquiries can be requested by civil society, consumer organizations, patient groups, and the private sector. And I think this is important. I want to remember that one of the landmark cases in competition law and access to medicines in the early 2000s that really transformed the HIV/AIDS response was strongly supported and led by TAC in South Africa and civil society all around the world. Third, we might argue that the time for considering and using competition law as an access to medicines strategy might just be starting, might just be the beginning. The impact of the WTO TRIPS agreement and patents and other intellectual property protections on pharmaceutics is relatively new. As you know, most of the medicines included in the WHO Essential Medicines list have been traditionally off patent. But the newer medicines being included in the WHO Essential Medicines list and included in many national programs are increasingly patented and protected with other forms of intellectual property protection, including new medicines for TB, hepatitis, cancer, and other NCDs. Drug resistance to HIV/AIDS as well as to other diseases also means we need to move to newer generations of medicines. All the newer generations of medicines have fewer generic competitors because medicines are protected and there is less competition. So there's a wave potentially on how competition law could be helpful and useful in the future and in the present to observe access strategies for these newer technologies so needed to in countries around the world. And finally, competition law can be an important enabler for both innovation and access to medicines, if successful, as I hope the jurisprudence and the case law that will be presented in this webinar will show. But even if competition enforcement actions are not completed or not successful, what I learned is that a competition inquiry can have a catalytic impact on improving transparency and provide access to key information that help governments and civil society and society as a whole to better understand and react to industrial and market practices and policies, therefore enhancing complementary approaches to both increase innovation and access to medicines. The team I work at UNDP has been busy in 2020. Among the work we've been doing on the COVID response, we have spent most of the year working on a supplement to the 2014 UNDP guidebook that I mentioned. We have been collecting countries' experiences and new jurisprudence, including through a survey that several of the competition authorities that will be speaking today and tomorrow have kind of responded and contributed to. We hope to be able to publish this supplement in the following months and share the findings and lessons learned with all of you. The author of the UNDP supplement, Professor Frederick Abbott, will be one of the experts in the panel just after me, I believe. So hopefully he will also be able to share some of what we have learned. Let me conclude
again by thanking the key organizers for the invitation to UNDP and for organizing this important and timely discussion. UNDP remains committed to continue supporting the creation of enabling legal and policy environments to increase both innovation and access to health technologies with the use of all the tools that are needed and available, including important tools like competition law and policy. Thank you very much. Muito obrigado, agradeço muito, Judith San Juan, por essa rica apresentação. Para nós é uma honra e um prazer ter sua presença e o PNUD aqui conosco nessa conferência. Eu agradeço muito também ao professor Carlos Correa, doutora Teresa Liporassi, por suas considerações iniciais. Com isso, nós encerramos a nossa sessão de abertura e eu gostaria de chamar a moderadora do nosso primeiro painel, a professora Paula Forgione. A professora Paula Forgione é professora titular e chefe do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo. É também sócia do escritório Forgione Advogados, além de árbitra e parecerista. Professora Paula, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Você tem a palavra. Muito obrigada, Matheus. Eu queria saudar todos e agradecer especialmente na pessoa do Vitor e da Laura, da Aldem, pelo convite. Eu fico realmente honrada e eu queria, de público, assim, cumprimentar e agradecer tanto ao IDEC, que é um dos institutos mais fortes que nós temos na área de direito do consumidor no país, e ao South Center, pelo trabalho que tem sido feito nessa área de medicamentos, e o IDEC, então, é uma potência, né, na área de defesa do consumidor. É realmente uma honra estar aqui, agradecer a presença da Caroline, do Poder Judiciário, que tanto luta pela defesa dos interesses de toda essa gama, né, de players dessa questão tão difícil. Então, muito obrigada e parabéns. Agora, me toca, eu tenho aqui um roteiro, está tudo extremamente organizado, então eu vou apresentar os nossos palestrantes. Tá? Deixa só um minutinho para colocar aqui, porque está tudo, como eu falei para vocês, tudo certinho. Estava aqui aberto exatamente, a lei de Murphy, né, senhores? Porque estava aqui certinho, pronto, já achei. Então, nós vamos tratar, como todos sabem, aqui da questão do abuso de poder econômico no setor de medicamentos, ainda mais numa época de pandemia, né? Condutas anticompetitivas no setor da saúde. Dois são os grandes pontos aqui. Propriedade industrial, propriedade intelectual, vamos falar mais no geral, e concorrência, tá? Mais especificamente, quando nós falamos de setor de saúde, o que vem à mente é a questão das patentes. Vamos colocar as coisas já na mesa para que o debate possa ser bastante efetivo. Nós estamos falando principalmente de preços, de acesso, né? Preços, acesso e inovação. Eu acho que essas são as três principais questões. Eu tenho 5 minutos e eu vou ficar no meu tempo, não se preocupe. Preço, acesso e inovação. O que acaba acontecendo aqui também é uma miríade de interesses, é uma das áreas mais difíceis do direito, é uma das áreas mais conflituosas do direito. Você tem muitos interesses conflitantes, tá? Possivelmente podem ser harmonizados, mas eles são muitas vezes conflitantes. Desculpem, senhores, eu não vejo por que dourar a pílula, o melhor desinfetante à luz do sol. Os interesses são conflitantes, sim. Nós temos o interesse da indústria, nós temos o interesse dos consumidores, nós temos os interesses dos países. Consumidor, a própria palavra consumidor, nessa hora é difícil, porque nem todos são consumidores, né? Existe uma população que não é considerada consumidora e que necessita dos medicamentos. Então, nós temos um debate extremamente informado por posições decorrentes da proteção desses interesses e muitas vezes travestido do ponto de vista exclusivamente técnico, como se tudo fosse só uma questão técnica. E normalmente se reduz o problema a uma equação. E novamente eu peço desculpas por ser tão direta. Não, eu preciso da propriedade industrial
para que eu possa incentivar a inovação. Agora, alguns pontos. Não existe almoço grátis. E aí que entra o direito concorrencial. Quando você coloca um exclusivo, esse preço sobe, o preço do medicamento protegido sobe. Recentemente, o STJ brasileiro deu uma maravilhosa decisão trazendo isso à baila. Tá? O preço do medicamento sobe. Não tem almoço grátis. Quem é que vai pagar essa conta? Quanto maior o grau de proteção à propriedade intelectual, maior o preço que será praticado. Não tem muita equação, ainda mais em patentes. Tá? Então, não tem por que esconder isso. Qual é o nível desse preço que é o correto para, se é que é necessário, para incentivar a inovação e dar o acesso e preços razoáveis. Percebam, senhores, que é uma equação. Então, como já se falou, a melhor maneira é explicitar a política pública, é explicitar o que está por trás. E não tentar falar, olha, é uma questão, pelo menos o meu humilde ponto de vista, é uma questão apenas técnica, porque os interesses, a briga é muito grande, a guerra de narrativas é muito grande, o maior consumidor é o Estado, os Estados, né? O volume de recursos é absurdo, e tudo isso fica ainda mais sensível e ainda mais palpitante com a pandemia e com a nossa necessidade de vacina. Como é que isso tudo vai funcionar? O quadro, eu acho, um dos mais instigantes do direito, mas eu repito, ele só assume algum sentido se nós iluminarmos a discussão com o que realmente ela envolve. Tá? E essa guerra de narrativas, etc. O pessoal da PI normalmente não quer ouvir falar de concorrência. É uma coisa... Porque quando você insere a ideia de concorrência na TI, você mostra que o nível alto de proteção vai aumentar preço e alguém está pagando por isso. There is no free lunch. Então, os mais árduos defensores do livre mercado, nesse momento, falam, não, aqui eu preciso ter uma ilha de monopólio, o que é uma contradição em termos. Não é uma contradição, porque é assim que você incentiva a inovação. Então, para falar de tudo isso, dessa miríade de interesses, o IDEC e o South Center colocaram juntos grandes especialistas hoje e que se propõem a debater nessa perspectiva honesta, nessa perspectiva de, afinal, do que a gente está falando. Tá? Nós estamos falando de números, cadê esses números? Nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de mera retórica e vamos continuar apenas numa guerra de narrativas. Então, com essa introdução que me foi dada a possibilidade de fazer essa introdução, eu gostaria de apresentar os nossos painelistas, pedindo para todos falarem, ao contrário do que eu fiz, pedindo para todos falarem devagar, porque nós estamos trabalhando, aliás, eu estou falando em português em homenagem a essa regra de falar, né? Quando você tem um serviço maravilhoso, eu estava vendo, a tradução está ótima, mas por isso eu vou falar na minha língua nativa. Ao contrário do que eu estou fazendo, eu pediria a todos os painelistas, em nome da organização, para falarmos devagar, para que a tradução possa trabalhar de uma maneira não tão atabalhoada. Mas, enfim, eu mesma não fiz isso, desculpe. Vamos lá. Primeiro, eu vou apresentar os nossos palestrantes pela ordem de fala. Tá? Dr. Yusuf Wada é pesquisador associado sênior da Universidade de KwaZulu-Natal, na África do Sul. Atuou como advogado na Suprema Corte do país entre 78 e 2003. Nos últimos 10 anos, dirigiu a Clínica Jurídica da Universidade de Durban, Westville. Está envolvido com atividades comunitárias há 40 anos. Anos de estrada o nosso professor tem, fornecendo aconselhamento jurídico e orientação a várias organizações da sociedade civil. Também prazer de apresentar a doutora Caroline Tauk, que é uma guerreira. Eu conheço o trabalho da doutora Caroline pessoalmente e é uma guerreira. É uma guerreira com muita substância. Ela é juíza federal em vara especializada em propriedade intelectual. Meio do tiroteio, como nós falamos em português. Ela está no meio do tiroteio
e também, como falamos em português, com a mão na massa. Ela sabe do que ela fala. Mestre em Direito Público, ela alia essa prática a uma base acadêmica muito forte. Ela é mestre em Direito Público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma das melhores universidades brasileiras, e pesquisadora visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Colômbia. Aí apresento também o Dr. Ilan Acker, é economista sênior e especialista farmacêutico da Diretoria de Saúde da Autoridade Holandesa para os Consumidores e Mercados, a ACM. Publicou diversos artigos e capítulos de livros sobre a teoria e aplicação das regras de concorrência no setor farmacêutico. Ou seja, é alguém que também está no fogo cruzado, porque quem lida com PI, concorrência, patente, concorrência, é sempre alvo das mais duras críticas possíveis. Então, professor, é um prazer tê-lo aqui. Dr. Sérgio Ravagnani é conselheiro da nossa autoridade antitruste, do CAD, que tem que desenvolver um papel fundamental nessa disputa. A nossa lei antitruste contém alguns mecanismos que possibilitam a aplicação de sanções antitruste para o abuso de posição dominante relacionado à propriedade industrial e intelectual. Então, Dr. Sérgio, é um prazer tê-lo aqui, é um funcionário público dos mais altos quadros da nossa República, né? Um funcionário de carreira e muito se fala do serviço público, mas o poder executivo brasileiro conta com funcionários de carreira do mais alto gabarito e da mais alta experiência. Então, Dr. Sérgio, é um prazer tê-lo aqui para trazer essa visão da nossa autoridade antitruste. Muito obrigada. E, feitas as apresentações, eu vou passar a palavra para cada um dos nossos painelistas, primeiramente para o professor Yusuf Wada. Professor, por favor, eu ia falar, the floor is yours. Thank you, Professor Forgione. I'm just trying to start my video, and it seems to be buffering for some reason. Can I be heard? Can you hear me? Okay, so let me see if the video will start, but it probably will in the... I'm just wondering if I could also share my screen with you. So it's okay. Right. Hopefully this will sort itself out in a moment, but I would like to proceed in the meantime. I would like to begin by thanking Ibeki and South Center for inviting me to join this very esteemed panel. I'm very excited about the discussion that we're going to have today. And I think that there is so much work to be done, as Professor Forgione, there we are, said, that we need to put our collective heads and minds together in order to get the best possible outcomes for the global community. So given that this is one of the first presentations, I would like to start by speaking briefly about some of the parameters of competition law, which I think inform my approach to this, and I think the approach of many of us who are on this panel. I'd like to say that competition law can be seen as a kind of antidote to the abuse of intellectual property rights. By that I mean that, intellectual property rights are about exclusivities, they're about monopolies, whereas competition law is about opening the market to multiple and diverse suppliers and producers and so on. So in that sense, they seem to be in a kind of contradictory situation, but I think there's interesting debate about how they can be complementary and made to work together. I should also say that intellectual competition law is not limited to intellectual property abuse.
but can be used generally to correct a whole range of anti-competitive practices. So why do we focus on competition law? I think there are a great many reasons for this. The first important one is that unlike intellectual property rules, which basically answer to a one-size-fits-all kind of formula, as found in the TRIPS agreement, with competition law, there is no binding international treaty or norms. And this gives the competition arena, greater amount of flexibility, not bound by existing and very stringent kind of norms. And that enables people working in the competition arena to adopt a variety of approaches and remedies to this branch of the law. And it also empowers a whole range of parties to take part and participate in the competition sort of sector, as it were. It's correct that over the years we've seen this change, but very few lower and middle income countries have been making use of this. And this is for a number of reasons, of course, that are well known to all of us, that it's a relatively novel branch of the law, that those countries have weak legal frameworks and they just is enough experience, but also capacity constraints for the entire competition process to unfold and for the enforcement of competition policy. So while that has been the history, I think we've got very growing and very rich use of body of experience coming out of some of the leading developing countries, particularly Brazil and India and Colombia and of course South Africa as well. So I've been asked to talk about how competition policy has been used to advance access to medicines and good health, basically, in the South African context. And I'm going to speak to 3 case studies very briefly, which deal with essentially excessive pricing of antiretrovirals and price gouging of masks in the COVID era, and also issues around the exorbitant costs in the private health sector. So those are the 3 case studies I'm going to briefly look at. They will show us that competition law can be used not only to address specific pricing issues, excessive pricing issues, but also address systemic issues in the healthcare system. Why is the healthcare system so unequal? Why don't people get the healthcare they need, and so on? And from that sort of point of view, it's very important that the framework, the legislation which governs competition law is framed in the proper sort of way. And of course, by that I mean it is framed in a way that is developmental and not based purely on promoting commercial interests. So for example, this is a section from the preamble to the South African Competition Act, quote, an efficient, so this is what it's meant to do, to provide an efficient, competitive economic environment, balancing the interests of workers, owners, and consumers, and focused on development. So this, in a nutshell, tells us what this act is hoping to sort of achieve, in a way, balancing all those interests, but obviously coming down more strongly on the side of development, because that is really what low and middle income countries need most. So on to the first case, and that is the one that was called Hazel Tau and several others versus 2 multinational pharmaceutical companies. This was a complaint that was made to the Competition Commission on the basis that these 2 companies had abused their dominance of the antiretroviral market because they held a particular kind of strength and power within those markets. Now, what's interesting about the Competition Act, in which I think I'd like to sort of constantly reference because of how easy or difficult it can make using competition law, is the way it explains things and defines things, right? So for example, the concept of abuse of dominance is explained and very expressly indicated in the act, so that it's easy for somebody wanting to use it to be clear about what are the grounds on which they could do. So for example, what would constitute abuse of dominance are things like charging excessive prices to the detriment of consumers,
or refusing to give a competitor access to an essential facility and thereby making that product unavailable and inaccessible to the general public. So these are some of the examples of how abuse of dominance is indicated and provided for in that act. And it has been then used in this particular case. Now, there are a lot of details about this case, so I think in the interest of time, I'm going to try and abbreviate. But essentially, there were a number of issues that had to be determined here. What happened was that Glaxo and Boehringer Ingelheim were the two companies that marketed the two classes of antiretroviral therapies. In the case of Glaxo, they held 83% of the nucleoside reverse transcriptase inhibitor market, and Boehringer had 48% of the non-nucleoside market. In terms of the act, the threshold is 45%, so if they own more than 45%, they are deemed to have market dominance. And what essentially happened is that the Hazel Tau and treatment groups and so on were able to show that they had abused their position by their pricing, which was largely buttressed or supported by the fact that they held patents on these. It was a difficult case also because it was very hard to understand how the pricing of these branded products had actually been arrived at, because as we all know, there is very little price transparency from the pharmaceutical industries, as it were. So they had to use various stratagems to get around that and to take the price of generics and then to add a reasonable profit margin and certain costs and so on. And then to say, even when one did all of that, the prices were too high. So that first case, which concluded in about 2003, the Competition Commission made two very important findings: that in fact, this was excessive pricing, and therefore it had to be sanctioned by the competition authority. And secondly, that another finding was that the failure to license generic manufacturers was also a contravention of the act. So on these two grounds, that complaint succeeded. Of course, there's a long story that goes after that, but I won't go into that about what happened and how the licenses were eventually granted, except to say, let me move on to the second case, which is a more recent one this very year, involving a pharmacy chain called Dischem. And it was in fact the second excessive pricing case since we've had COVID-19. And what happened here was that Dischem marketed its masks at an increased price ranging from 25% to 261% for different kinds of masks. Again, the Competition Act comes to the rescue of the consumer. There are provisions or presumptions, if you like, which say that if on the face of it, the price appears to be exorbitant, then the responsibility, the burden, the onus shifts onto the company to disprove that and to say, no, this is not exorbitant. So that's really the presumption that was applied here. And the Competition then Commission found in favor of the complainants. They found that the increases that were applied were not related to cost increases, that Dischem, in fact, exerted market power and abused its market power because it had such a strong presence in the market. And importantly, the competition also found that in this kind of price gouging scenario, the poorest people in the community were the most affected, were most likely to be harmed because of having very little disposable income and not being able to afford what is essentially an important public health necessity. So that was, in sum, what happened in that Dischem case. The penalty that was imposed was, many people consider to be a slap on the wrist. It was an administrative penalty of 1.2 million rands, which translates to about $75,000 US, I think, if you like, yeah. Even though it was a relatively small fine for a company as large as that, I think the important message was that this kind of activity will be sanctioned. Then to move quickly on to my third example, and this has to do with an inquiry into the private healthcare sector. In South Africa, like in many other countries, the health delivery system is very skewed,
And this shows a big disparity between people who use the private sector and people who use the public sector. 17% of the population uses the private sector, and the remaining 83% use the public sector. But the amount of resources consumed by the private sector is about 4.2% of gross domestic product, while that consumed by the public sector is 4.4%. So for roughly about the same amount of the gross domestic product, the public sector or the private sector is using almost 5 times as much of resources as the public sector. So this is a very, of course, unequal situation. And it's compounded by the fact that 3 hospital groups in the facilities market, in other words, those that supply hospital services and so on, dominate. And then the names are there, so I won't repeat them. And together they constitute 83% of the beds that are there available in the hospital sector. So effectively what we have got here in the private healthcare sector is what is known as an oligopoly. Now, the market inquiry is allowed by the Competition Act if there is any feature of a market that prevents or distorts or restricts competition. So that is the provision that was relied on to start this inquiry. And when the Commission started its inquiry, it found these very disturbing features in the private healthcare market. The first is that only a minority of South Africans can afford to buy their services there. The second is that high and rising costs of healthcare and medical insurance cover make it impossible for people to get adequate healthcare. Third, which I've already mentioned, is the concentration in the facilities market gives rise to cartels, which have almost exclusive control. There's also overutilization of medical services without significant health benefits. So in other words, you go to a physician and they will prescribe you a range of tests, many of which are not relevant for you, sometimes overprescribed and so on. It doesn't help the patient, and it certainly does not help the community, the society at large, because it's a drain on resources. The regulatory framework for suppliers is inadequate because it distorts competition. And there are several features that they found that were not conducive to having a proper competitive environment and having proper access to healthcare. So what recommendations did it make? My last 2 slides, Prof. The Competition Commission made a series of interrelated interventions, or proposed rather. The first was that they had to review their approach to what are called creeping mergers. So every time these small groups are getting together and so on, and having mergers and so on, unless they are properly reviewed and the impact on consumer welfare is evaluated, they should not be allowed to go on. So I think that was one of the strong recommendations. The second was to have a dedicated healthcare regulatory authority to oversee the supply side of the health market, because that's not there. The health market is going its own way. The suppliers are doing, their own thing, as it were. The kind of fee-for-service contracts that are there are very problematic as well, because each service is unbundled and paid for individually, and a physician can charge for a number of different sort of things, and that raises the price of healthcare. And the Commission favored a competitive contracting, a kind of bidding system to get around this problem where services could be bundled and so on. And also the number of options for medical insurance were not really options, because they all had the same kind of idea. There was no variety on prices or quality or cost, but rather they were, they only competed on risk. In how could they sort of minimize their own the risk and the amount of claims on their insurance. So finally, just to wrap up what these 3 examples might tell us and might help us and so on, just a few takeaways that I thought I should share. The first, that I think is very important to how one frames not only the legislation, and I think in countries like Brazil, you have very established authorities and very established frameworks and so on. So it's not so much a lesson or a takeaway for you, but I think generally for low and middle income countries, it's important that the legislation is proper. The context is important, that in fact, the law is devised to meet the needs of developing countries. So I think that's the first part of that. But also it's important to write in the developmental objectives. In other words,
how the competition law can advance consumer welfare, can advance the development of the society as a whole. And of course, a greater role for the state if there are market failures that are not meeting the needs of the community. So that's one area. The second is there's a need for conceptual flexibility. In other words, the kind of definitions that I use that will rather prioritize consumer welfare than, commercial interests, for example. So here's one example, for example, how that could happen. How does one define the geographical market? Very well known to scholars of competition law, of course. If one defines it as very widely, then of course it's very difficult to make a finding that this particular conduct is anti-competitive. But if one defines it narrowly, then one gets better results. Similarly, it's also important to include some pro-public interest and public health doctrines in the law. For example, the issue of excessive pricing. How can that be used to tackle anti-competitive practices? And also importantly, as I indicated in the earlier cases, the notion of essential facility, right? How that could be used to obtain pro-competitive results. The third broad area is public participation. Won't say too much about it, except that there is clearly a need for, and this is where I think your organization is doing great work in intervening in competition proceedings, whether it's through amicus briefs or through making oppositions or whatever. That could be a very important role, but also generally in terms of informing the public, what is the impact of mergers on consumer welfare? Does the public have enough awareness about that? And that's a big area to work on. The fourth point is important to achieve policy coherence across government departments. And here I'm not just talking about departments within a particular government. I think all of us know, having observed this for many years and so on, how governments work. And often they work in what is known as silos, right? So health does not speak to trade, and trade does not speak to technology, and technology doesn't speak to finance. And of course, everybody is doing their own thing. That is a level of incoherence that is very detrimental to consumer welfare, and that needs to be sort of addressed. But there are also other levels of incoherence. For example, as we're discovering somewhat now in the WTO at the moment, there is the whole proposal to waive and suspend some of the intellectual property rules for the period of the COVID pandemic. But there we're already beginning to see tensions between the very progressive positions that are being taken by the WTO missions in Geneva, for example, versus what is being said at home in the capital, right? So I think those kinds of policy incoherences do not help. And then final point, of course, this is being all in the literature and so on. There's a lot of activity going on already. Very important to have very strong South-South cooperation and technical support. I think some countries among developing countries are leaders in this sort of area and can be a great resource to other countries who are still finding their way in terms of competition policy and so on. And the other ways they could also cooperate by sharing information and intelligence, especially around the behavior of cartels. As we know, many of these are multinational and have a reach all over the world. So we can inform and support one another in these kind of ways. And with those, I'll stop there and hand over back to you. Thank you. Muito obrigada, professor, por sua exposição. Seu poder de síntese e sistematização dessa questão foi um maravilhoso kick-off aqui para nós podermos seguir com a discussão. E agora eu vou passar a palavra para, como eu já me referi a ela, essa guerreira aqui, que é a doutora Caroline, que está no meio desse fogo cruzado, para a sua exposição. Caroline, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Bem, eu sou brasileira, mas eu vou falar em inglês só porque os meus slides estão em inglês. E aí vai ficar mais fácil, eu acredito, para a gente acompanhar. Então, eu peço desculpas aos brasileiros por isso. Good morning, everyone, and good afternoon. I want to thank IDEC and South Center for organizing this webinar, especially Vitor Ido and Laura that invited me. I want to greet all the panelists and our moderator, Professor Paula Forgione, who I admire so much.
And I will talk about anti-competitive practices related to healthcare litigation in Brazil. So we will see that drugs sold to the government sometimes in the healthcare litigation sometimes can cost much more than in a regular purchase. So I don't want to make the pharmaceutical industry the bad guy here, and I don't want to say that the healthcare litigation is bad. Healthcare litigation is extremely important in Brazil. I just want to highlight that the system sometimes can block competition, just in some cases, and I will talk about these cases. So I will share my slides. So how does the healthcare litigation works in Brazil? We have here an universal public healthcare system, and it means that there is a government list of drugs, of medicines that can be used according to our clinical protocols. So we have some medicines and they can be used to some specific diseases. And these drugs that are on these public lists, they are available to all the population for free. But if you need a drug that is not included in these public lists, or if you want to use, if you want an off-label use of that drug, then you have to go to the court and ask specifically for that drug. And the Brazilian jurisprudence grants the most diverse medicines to the most diverse pathologies, regardless of their costs, even if they are not in the public list. That's our reality today. So how does the government buy medicines in a regular basis? There is a procurement of medicines in the public service, and it is carried out through a bidding process with ample competition between the participants. It means that there is ample competition between all the pharmaceutical companies. And there is all of this, it's in our regulated by our law. So how does the government control prices in Brazil? In a regular basis, if there is a bidding process, there is a mandatory minimum discount for public drugs purchases. It means that there is a price adequacy coefficient that we call here CAP, and is around 20%. And this discount percentage is based on the factory price, resulting in the maximum selling price to the government. So there is the factory price, plus this discount of 20%, and then we have the ceiling price for the government purchases. And who defines this factory price? Here in Brazil, we have a specific chamber called the Medicine Market Regulation Chamber. There is a CMED here, and it fixes the factory price. So this discount of around 20% applies in two situations: when the government purchases drugs for the public list, to include them in the public lists and make them available to all the population, and when the government purchases any medication due to a judicial decision, when there is a healthcare litigation. The problem is that our healthcare litigation has been more and more costly for our government. The annual expenditures of only from the federal government on healthcare litigation has been increasing in more than 1,030% since 2018. It means that in 1 year, our federal government, only the federal government, we have the state level and the regional level, has spent in 1 year, because of these court decisions, 1.3 billion reais. If you divide by 5, you have the numbers in dollars. And recent surveys show that a drug is up to 100% more expensive when purchased by a judicial decision if you compare to the drug in the public lists. But you could ask, if the discount for public drug purchases, there is around 20%,
applies in any medication due to a judicial decision, why are the purchases determined by this decision so expensive? Why do they cost much more than other purchases for the government? Two main reasons can explain that. First, because in negotiation for purchases in large volume and well in advance, the discounts ends up being greater. On the other hand, due to a judicial decision, in addition of being one-time purchase, because the government is buying for that specific litigant, it is purchased on an urgent basis because the judge normally fixes a limited price to buy that specific drug. And of course, it increases the value. And the second main reason is that if the drug does not have a factory price approved by our government, by our regulation chamber, there is no way to apply this mandatory discount. Because you remember that I said that mandatory discount applies on the factory price. If there is no factory price, we can't apply the discount. So for example, if we have imported drugs approved by our health surveillance agency, that here is called Anvisa, and in US it is called FDA. But if this drug is not commercialized in Brazil, this drug has no factory price here. So if the judge tells the government to buy that specific drug to some litigant, there is no price, the government will have to buy at any price because there is no discount applied on that drug. It means that it is very profitable to sell to the government due to a court decision, because drugs with no factory price in Brazil, and there are lots of them, they're only registered on our Anvisa, on our health surveillance agency. When they are judicialized, the government will be forced to buy it at any price. So our Ministry of Health here has said that normally some pharmaceutical industry, they have applied for registration in the health surveillance agency, Anvisa. Then they obtain this registration, often using the prioritization analysis because they are medicines for orphan diseases. But they do not ask for regulation chamber for a price because they don't want to sell the product in Brazil. And it has been a strategy used to some companies to circumvent this regulation and be used by our citizens due to a judicial decision. So as soon as the drug registration is published by the health surveillance agency, the marketing campaigns start, and then the doctors and patients associations receive the information that the important drug is finally in Brazil, and then the judicialization takes off. So I'm going to talk briefly about two cases that we can see that there is some anti-competitive practice in these cases. The first one is one about Soliris, eculizumab, and this is considered one of the most expensive drugs in the world. Our government spent around 1 million reais per patient in 2015, and these numbers are not very different in other years. If you divide by 5, you have the numbers in dollars. So, and this amount of money was spent to attend around 380 patients. It means that each patient costs the government around 1 million reais per year. So the pharmaceutical company here is Alexion, and they had the registration at Anvisa, but they didn't have the factory price because they didn't ask for the factory price in Brazil because they didn't want to sell this in Brazil. And the federal police in 2017, they were investigating a fraudulent acquisition of this drug. And how did they investigate this? They found that lots of petitions to the courts, they followed the same model. And these petitions to the court, they started from a single association of patients. And these patients, some of them had the disease, but some of them,
the diagnosis was inconclusive or was negative. And this association of lawyers didn't charge fees from the patients to go to the courts. And then the federal police suspect that the election, the pharmaceutical company was passing on values to lawyers and to the association of patients to stimulate them to go to court and ask this drug directly at the court. And you can see here that the amount of money that our government spent buying Soliris due exclusively from judicial decisions have been increasing since 2009. The second case is about when we have new drugs, but they bring small advantages over its predecessor. And how does it work in Brazil and in our judiciary? So first, we have marketing campaigns of new drugs that are not included in our public lists. These new drugs sometimes bring small advantages over its predecessor, and they have a disproportionate higher cost. It happens with Avastin and Lucentis. There was a cartel case in Italy in 2018. Both of these drugs were produced by Roche, but Avastin was sold by Roche and Lucentis was sold by Novartis under a license. Avastin costs three times less than Lucentis. Avastin is the old drug, Lucentis is the new drug. Then the Competition and Market Assurance Authority in Italy found out that Avastin and Lucentis are in every respect equivalent for the treatment of eye diseases. And they also said there was an agreement designed to establish an artificial differentiation in order to reduce the prescription of Avastin in ophthalmology for the benefit of Lucentis. Of course, because Avastin costs 3 times less than Lucentis. They received 2 fines of 9 million euros, and it costs for our for the Italian government 45 million euros per year. Then the European Union Court of Justice said the disagreement between Roche and Novartis is a restriction on competition. This case came to Brazil. It was analyzed to our competition authority, which is CADE, but they found out no evidence that this agreement could have an indirect effect in Brazil. So we had no evidence here. So my conclusion is that among the 25 most expensive medicines purchased by the federal government due to judicial orders, it means because of healthcare litigation, this purchase between 2012 and 2014, only 19 of them were never submitted to our National Council of Incorporation of Technologies. This National Council is the one that decides if the drug will be included or not in the public lists. It means that 19 of them never asked our government to be included in our public list. And why they never asked? We can come to some conclusions, but one of them is that it is very profitable to sell to the government due to a court decision, and it has been a strategy used by some companies to circumvent our price regulation and not to have to follow our mandatory discounts. And they use this to influence doctors and patients to go to courts to block competition, since the government is forced to buy that specific drug in that specific judicial case at any price. So with this, I conclude. I am more than happy to be here and to answer any questions in the end. Muito obrigada. Toquei aqui. Muito obrigada. Tá tudo certo? Tá. Muito obrigada, Carolina, pela sua intervenção. Como eu disse a todos, a sua experiência e a sua base
nisso é um alento para todos nós, é um alento também para o Poder Judiciário poder contar com profissionais do seu calibre. E dito isso, eu vou passar a palavra agora para o Dr. Ilan Yacker. Professor, the floor is yours, please. Bom dia, buenos dias. You can hear me? That's good to see. Well, thank you all very much for this opportunity to say something in this forum on the Dutch experience in applying competition law in the pharmaceutical sector. I will focus in my contribution also on excessive pricing. In the EU, exploitation through excessive pricing is one of the categories of abuse of dominance, like South Africa, and as I understand also in Brazil. Applications were quite rare though until a year or 20 ago, but particularly in pharma, the application of excessive pricing has become much more prominent, starting with the NEP case and more in the UK, and more recently Pfizer Flynn in the UK, Aspen in Italy, and also at the European court at the European Union level. Excessive pricing, the application of it is still a subject full of debate. Should competition authorities use it? What's the effect of that on innovation? But some things in the debate have changed. It's still contested by some, but I think it's fair to say that the application of excessive pricing in the pharmaceutical sector has really emerged as a relevant and useful tool for competition authorities in the European Union. I'll go into some of the issues in this debate, and I'll sketch the position of the Dutch Competition Authority, ACM. I'll start sharing my screen. Yeah. Sorry, apologies. I was just going to ask you to share the screen. Yeah. Yeah, thanks. That's what I'll do now. Here it is. All right. So there are kind of three issues, three kind of questions that are asked quite often when we talk about excessive pricing. First being, are high prices not just a signal of high value? In other words, isn't excessive pricing something? Should competition authorities leave dealing with prices to regulatory authorities? And third, is the application of excessive pricing harmful for investment incentives? Before going into answering those questions from the Dutch Competition Authority perspective, I'll ask you to think about what your answers would be. But I'll also first start into going into sketching some context that is relevant in competition policy in the EU and in the Netherlands. I already mentioned that exploitation is one of the categories of abuse of dominance, the other one being exclusion. For exclusion, we do have a lot more law. I would say we're more experienced. We know better what to do. And although there are, of course, always debates on how to assess exclusion, the existence of the category as such is clearly not a discussion. A topic we already talked about here is that with pharmaceuticals, patent expiry and generic entry are quite a crucial moment where prices go down by a lot, which is logical because competitors enter. Also for market definition, which is important in applying competition law, this moment of generic entry is quite an important moment because also our market definition might change after generic competitors enter.
This all means that this enormous price decrease that we often see after generic entry is that an originator drug producer has a lot to gain by delaying entry from competitors, even if it's just for a few months. The focus of applying competition policy in Europe in pharma has really been on that particular moment and on strategies that try to delay generic entry. The European Commission sector inquiry from 2009 has given a big push to especially dealing with so-called pay for delay cases. That's a kind of strategy that is primarily an anti-competitive agreement between the originator drug and potential entrants. Interestingly, in some cases, it has also been approached as an abuse of dominance of the originator. So this is kind of where we come from in dealing with competition law with regarding pharmaceuticals. I'll now go shortly in some developments in the pharmaceutical sector itself. The first of them being orphanization. And what I mean with that is that more and more drugs are used for small patient groups, and then all kinds of questions arise. What does that mean for the potential for competition, and what does that mean for developing the drug and for the final price? Another important development is the transition from chemical drugs to more complex types of therapies, and we're talking about biologicals and gene therapies, and kind of the same question arises about competition and the effects on price. Another development that is important right now is the combination between drugs and other kinds of services, such as monitoring, that are often related to ICT, which might make it harder for a patient to switch, because switching a drug might also mean switching the tool to inject the drugs, or switching monitoring tools. As the last piece, before I really continue into the theme of excessive pricing, I'll go quickly through the ACM's, so the Dutch Competition Authority's works of the last few years. Kind of the first thing we tried to do a year or 5 ago is to promote collective purchasing, and then it's important that the Dutch context is that hospitals are the buyers of drugs, and what we saw is that hospitals were relatively weak in their negotiations with pharmaceuticals, and so we explicitly allowed them to buy those drugs together with other hospitals and with health insurances in order to improve their negotiation power. A second theme for the ACM is biosimilar entry. So that means entry of generic versions of biological drugs. We've done that in the sector inquiry into TNF-alpha inhibitors. And we had an actual abuse of dominance case. What was quite crucial were rebate structures that incentivized hospitals to stay with the originator.
In the case of Humira, the rebate structure was in place for quite a short time, but a crucial period. We ultimately closed the case with communication of the norm and including some guarantees of the originator that those kind of rebate structures would not be used in the future again. Then I'll finally turn to excessive pricing. An important part that we've been doing is to think of how excessive pricing could be applied even in cases where there is exclusivity. And then it's important to mention that in the European Union, there is an orphan regime, which is a regime that aims to stimulate the development of drugs for rare diseases. And a rare disease is defined as a drug that has a prevalence of less than 1 in 2,000 inhabitants in the European Union, which is, to be fair, not so rare. Our ongoing Leadiant case falls in that category, and that's the category of a relatively old case, an old drug, but that receives exclusivity through the orphan regime and then is able to to price their drug quite high, like over 100,000 euros per patient per year often. So I learned that in reais that is over 500,000 reais per person per year. I'll continue the rest of the remainder of my presentation on excessive pricing. And I'll start by summarizing kind of the arguments that we kind of the case against using excessive pricing. And I'll try to go over this a bit quickly. There are those kind of conceptual arguments such as, well, there is a willingness to pay, so how could the price be excessive? And there are arguments that focus more on the role. Oh, is this the appropriate role of the competition authority? In the interest of time, I'll go a little bit faster through this. So is excessive pricing a paradox? And does the willingness to pay not show that the price is actually reasonable? Whereas in many sectors, the answer to that question would be affirmative. In pharma and health, it is not. There are two important reasons for that, and they're related. First being that health is a basic human need, meaning that the demand for drugs is extremely inelastic, and people could be very dependent on their drug. And also related to that, health is in many, although not in the economic sense, strictly speaking, a public good. It is seen as a public good, and access to healthcare is seen as a human right. And that also leads to a very high ability to pay. And that gives governments limited negotiation power in negotiations because there isn't really an outside option. Then on the relationship between regulation and competition law, I'll be very short on that we think that those are complementary. And we often talk about price regulation, but the truth is that we're more into price negotiation in many cases than in price regulation. And we do think there is a role for the competition authority when we do see clearly merited high prices.
Then finally, innovation and excessive pricing. It is important to stress that so far excessive pricing cases in the EU are all on non-IP protected pharmaceuticals. I would like to emphasize, though, that IP and competition rules, there's no hierarchy between those laws. They apply in parallel. The point I would like to finish with is that high prices could be a reward for innovation, for efficiency, for risk-taking, even for luck, but it could not be for exploiting dependence. The kind of analysis we do is the profit versus risk, and that means that if there's not a lot of innovation, not a lot of clinical research going on, risk will be relatively low, and profit could lead to the conclusion that it's excessive. If we look at the price of new drugs, we have to take a life cycle approach and look at all the investments that were made to develop the drug, and also to all the risks involved. The bar to do so is clearly quite high, but it is possible. I'll finish with my three conclusions. A high willingness to pay does not preclude excessive pricing. Competition enforcement and regulation go hand in hand, and innovation incentives can and should be taken into account in the application of excessive pricing. So thank you, and I'll give the floor back to Paula. Segurando meu microfone aqui. Muito obrigada, Ilan, por sua apresentação. Esse é um dos temas, depois eu acredito que ele voltará nas questões mais difíceis que nós temos, a caracterização do preço excessivo. E quando nós falamos de medicamento, então, tudo isso se potencializa. Então, muito obrigada pela sua exposição, nós já voltaremos a todos esses pontos bastante instigantes, e com isso eu vou passar a palavra ao professor Carlos Correia, que nós já apresentamos, ele já falou um pouco antes, mas agora ele vai nos brindar aqui com a sua exposição também de 15 minutos. Professor, mais uma vez, muito obrigada por concordar em dividir a sua experiência conosco, y por favor, a palabra es suya. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Voy a hacer algunos comentarios que tienen que ver con los criterios de aplicación del derecho a la competencia, por una parte, y segundo, con la necesidad de introducir una política pro competencia en otro tipo de regímenes. Ya el profesor Bauda ha hecho referencia que uno de los posibles objetivos del derecho de competencia es promover el desarrollo, y él también mencionó lo que creo que es importante resaltar, es que a diferencia de lo que sucede en el campo de la propiedad intelectual, no hay un régimen internacional obligatorio en materia de derecho a la competencia. Esto significa que los países tienen plena libertad para diseñar sus regímenes de defensa de la competencia conforme a los objetivos e intereses nacionales. Esto entonces se traduce en la posibilidad de definir cuáles son los objetivos de la ley de defensa de la competencia. Es simplemente promover la eficiencia en los mercados, es proteger solamente a los concurrentes en el mercado, o tiene la ley por objetivo también proteger a los consumidores. Por ejemplo, en el esquema europeo está claro que la ley de defensa de la competencia tiene tanto por objetivo la protección de los concurrentes, de los competidores, como de los consumidores. Al mismo tiempo, históricamente han existido modelos de defensa de la competencia en los cuales el desarrollo industrial
ha sido un objetivo claro en su aplicación. Por ejemplo, cuando se ha procurado el proteger de los efectos de las leyes de competencia a los llamados campeones industriales, como ha sido la experiencia industrial en Francia, en donde se han puesto fuera del alcance de la ley de competencia empresas con un gran poder de mercado, con el objetivo de alcanzar objetivos que tienen que ver más con el desarrollo industrial, la posibilidad de competir con actores externos de dimensión o competitivos, más que con el funcionamiento en sí de mercado. Otra dimensión de esta libertad que la ausencia de un régimen internacional deja es que, como saben muy bien los expertos que trabajan en materia de derecho de competencia, hay diversos marcos teóricos para la aplicación de una legislación de este tipo. Por ejemplo, en Estados Unidos es bien sabido que el régimen antitrust evolucionó. En un momento devino fuertemente gobernado por las doctrinas de la llamada Escuela de Chicago, en donde la eficiencia parecía como el único objetivo a ser alcanzado. Luego se desarrolló lo que se conoce como la escuela post-Chicago. Pero en todo caso, lo que señala la historia de la legislación antitrust de Estados Unidos es que es posible que distintas doctrinas, diversos marcos teóricos, se apliquen en relación con el régimen de defensa de la competencia, y esta también es una opción que los países pueden hacer y que deben hacer. Una ley de defensa de la competencia debe ser entendida a la luz de ese marco doctrinario teórico, que puede dar resultados muy distintos, aún con las mismas disposiciones, dependiendo de cómo se mire y cuáles sean los objetivos que se persigue a través de la instrumentación de la legislación. Y como lo señala Víctor... Profesor Correa, perdón, disculpe interrumpirles, que estamos teniendo un problemita con la traducción de los intérpretes. Disculpe. Es Cristiano, por favor, es que cuando se está utilizando la... Bueno, sí, ahora creo que ya está perfecto, ¿no? Entonces, so everyone, please connect again to the English for those who are following in English. And now it should be working. Apologies for this small mistake. Thank you. Thank you. Muchas gracias. ¿Debería Víctor repetir o se ha seguido algo? Profesor, creo que, disculpe, pero creo que sí, entonces, si puede reempezar, disculpe, hay bastantes cosas, pero de una parte, creo que algunos minutos sí funcionó. Bueno, voy a hacer un sumario. Perfecto, muchas gracias. Lo que decía en síntesis es que en la ausencia de un régimen internacional en materia de derecho a la competencia, a diferencia de lo que sucede con la propiedad intelectual, como ya señaló el profesor Bauda, los países tienen plena libertad para definir cuáles son los objetivos de la legislación de defensa de la competencia, que puede ser, por ejemplo, promover la eficiencia, o como decía el profesor Bauda, promover el desarrollo. Hay experiencias históricas en que la legislación ha tenido como objetivo promover el desarrollo industrial y asegurar que las empresas locales tienen capacidad para competir con sus concurrentes extranjeros. Esta libertad existe en el diseño y la aplicación de las leyes de defensa de la competencia. No hay nada que constriña a los países a adoptar un modelo u otro. Así como el segundo punto que mencionaba, que en la aplicación de estas legislaciones hay doctrinas subyacentes, como en el caso de Estados Unidos fue en su momento la doctrina antitrust, con una concepción muy fuerte en torno a la creación de actores con una fuerte presencia de mercado, sustituida luego por la llamada Escuela de Chicago, con una concepción distinta, en donde la eficiencia cumplía un papel más importante y no importaba tanto la dimensión de los sectores económicos, en medida que podían ser eficientes y también, en el fondo, competir con agentes internacionales. Luego esto fue sustituida por lo que se conoce como la Escuela post-Chicago, etc. Con lo que quiero señalar es que en la implementación de una legislación en materia de defensa de la competencia es muy importante que el país deliberadamente adopte su propio enfoque en materia de cuál es el objetivo que se persigue con la legislación y cuál es la doctrina que subyace en ella. También señalaba que en el caso europeo es claro que el régimen de defensa de la competencia tiene por objetivo
el apoyar o defender al competidor, así como al consumidor. Y este enfoque es tremendamente importante, por ejemplo, en la discusión que se venía teniendo ahora, con las excelentes presentaciones que se han hecho, en relación con los precios excesivos, que en realidad son medidas que apuntan a proteger al consumidor más que al competidor. Entonces, este es un punto. Ahora, esta libertad de legislar y de aplicar la legislación de defensa de la competencia se manifiesta en muchos aspectos que señalen que no necesariamente se tiene que seguir el modelo de ningún país, en particular ningún país desarrollado, ningún país con una mayor experiencia en la utilización de esta legislación. Señalo como ejemplo la famosa, para aquellos que conocen el tema, Rule of Reason del derecho estadounidense, doctrina que se opone a la posibilidad de tener ciertas prácticas, por lo menos se opone en principio a la posibilidad de tener ciertas prácticas consideradas como anticompetitivas per se. Sobre esto a nivel internacional ha habido alguna discusión y también en el campo académico, pero claramente no hay nada que impida a un país en desarrollo, sobre todo aquellos que están haciendo sus primeros pasos en la aplicación del régimen de defensa de la competencia, de considerar que ciertas prácticas son anticompetitivas per se. Esto es perfectamente posible. La doctrina de Estados Unidos puede ser apropiada hoy para su contorno económico y social, no necesariamente lo es para los países en desarrollo. Entonces, este también es un margen de libertad importante. En relación con, más específicamente, la propiedad intelectual y el acceso a medicamentos, en el contexto, de nuevo, de esta libertad que los países tienen para adoptar sus propios enfoques en esta materia, es útil recordar que en Europa se ha hecho generalmente una distinción entre la adquisición de los derechos de propiedad industrial y su ejercicio. Y se ha considerado por parte de la Corte Europea de Justicia y la Comisión que los actos vinculados con el ejercicio de un derecho de propiedad industrial están alcanzados por el régimen de defensa de la competencia. Ahora, esto naturalmente excluiría algunos actos claramente anticompetitivos que se vinculan no con el ejercicio de derechos, sino con su adquisición. Este es el caso cuando una empresa farmacéutica, y esto es muy típico en la industria farmacéutica, adquiere derechos de patentes no solamente sobre una molécula, sobre la molécula ingrediente activo, sino que solicita y en muchos casos obtiene, en parte en algunos países porque se aplican criterios laxos de patentabilidad, un número importante de patentes en torno de esa molécula principal, con el objetivo precisamente de evitar que los competidores se acerquen al núcleo, a la tecnología núcleo, y esto se hace a través de prácticas que conocemos como patent thickets o como evergreening, ¿cierto? La posibilidad de obtener patentes sobre mejoras, que en muchos casos son desarrollos triviales, de manera tal de que los competidores no pueden acercarse a ese núcleo que está constituido por la molécula o el ingrediente activo. Estas prácticas son claramente anticompetitivas. En el caso del ritonavir, para dar un ejemplo, un antirretroviral importante, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual identificó 800 patentes vinculadas con una sola molécula o ingrediente activo. En el caso de Humira, que se mencionaba hace un momento, también es un buen ejemplo. Se habla de entre más de 100 o cerca de 200 patentes vinculadas con Humira. Esto no tiene por objetivo proteger innovación genuina. El objetivo de las empresas solicitantes de estas patentes es muy claro, es evitar la competencia, es, como se señalaba antes, dilatar el ingreso al mercado de los productores genéricos, que naturalmente, aun cuando la molécula o el ingrediente activo cayera en dominio público por vencimiento de la patente, deberían de todas maneras levantar las patentes que la rodean, declarar su invalidez, litigar. Para muchas empresas, por ejemplo, los países en desarrollo,
Esto significa un costo y un riesgo demasiado alto, que las empresas no están dispuestas a correr por la falta de recursos financieros, por el hecho de por el riesgo de ser colocadas en listas negras y eventualmente no obtener licencias de algunas de las empresas que tienen mayor capacidad innovadora y financiera, de manera tal que esta libertad a que hago referencia en la concepción y aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia debe alcanzar, por ejemplo, este tema que es fundamental, en el sentido de que prácticas anticompetitivas no se limitan en el área de propiedad intelectual solamente al caso en que se ejerce un derecho. Y por cierto, hay algún antecedente interesante en los Estados Unidos, en un caso de la Federal Trade Commission contra Bristol Myers, un caso en el cual la empresa fue sancionada con una multa bastante significativa, en la que se encontró una práctica, un patrón de comportamiento de Bristol Myers de cerca de 10 años, de solicitar y obtener patentes que no tenían mérito, ¿no? Se habla de unwarranted patents, que no tenían mérito, engañando de alguna forma a la oficina de patentes o aprovechándose de los bajos estándares que, como se sabe, la oficina de patentes de Estados Unidos aplica. Y esta práctica anticompetitiva luego conduce a otra, que es el sham litigation, que es el litigio sin una base legal, que ya aquí estamos ante el ejercicio del derecho, pero el punto que estoy haciendo es que la mera acumulación de derechos de patentes, los patent thickets, el uso de la estrategia de evergreening, pueden ser considerados legítimamente como una práctica anticompetitiva respecto a la cual las autoridades de competencia pueden actuar. En materia de precios excesivos ha habido intervenciones muy interesantes, no quiero duplicar o abundar en un tema que ya se ha tratado de una manera excelente. Está claro que en algunos países el precio excesivo en sí mismo no constituye una práctica anticompetitiva. En el caso europeo ya se mencionaba algunos antecedentes tras la decisión tan conocida de la Corte de Justicia Europea en United Brands contra la Comisión, si mal no recuerdo, en 1978, ya se sugirió un método para establecer la medida en que los precios podían ser objeto de un escrutinio bajo el derecho a la competencia. Se estableció un test para determinar en qué medida se aparta de los costos de producción, concluyendo, sin embargo, con algún concepto respecto de la medida en que el precio constituye o no un precio justo, lo que supone una evaluación que puede ser hasta relativamente subjetiva. De todas maneras, el punto que quiero señalar aquí en particular es que respecto a este tema también las autoridades de competencia y quienes diseñan la legislación tienen plena libertad para actuar en este punto, que parece crucial, en la medida que se entienda que las legislaciones de derecho de competencia protegen no solamente a los competidores, sino a los consumidores. Es fundamental el que se pueda condenar las prácticas abusivas que llevan a precios excesivos, lo que es tan común, como ya se ha mencionado, y habría muchos ejemplos más, en el campo farmacéutico, donde la inelasticidad de la demanda, la poca sustituibilidad de los productos lleva a que las empresas puedan abusar en los precios. Esto se ha señalado ya, ¿no? En algunos casos, como ha pasado recientemente con un producto de Novartis aprobado en los Estados Unidos, cuya única dosis, una sola dosis, cuesta $2.1 millones. Otro punto que quiero resaltar aquí, siempre en el marco de la necesidad de desarrollar una doctrina y un enfoque propio en los países de desarrollo para atender a sus intereses, incluyendo, como lo dice muy bien el documento de Vitorido, en el campo de la salud, de la protección de la salud, es la doctrina de las llamada de las facilidades esenciales. Esta doctrina, aceptada en algunas jurisdicciones y no en otras, puede ser de importancia para abordar algunas de las situaciones en las cuales hay un medicamento o un ingrediente activo que puede ser considerado como esencial para abastecer una determinada demanda.
Esta doctrina fue invocada en el caso que mencionaba el profesor Gouda en Sudáfrica, en un caso que mencionaba en Sudáfrica. Si bien no hubo definitivamente una decisión de la Comisión, se invocó esta doctrina, ha sido aplicada en alguna decisión por la Autoridad de Competencia Italiana en relación con el acceso a un antibiótico que era negado por parte de la empresa titular de la patente a un competidor genérico, y en este caso la autoridad italiana aplicó esta doctrina de las facilidades esenciales. Me parece que es un concepto que vale la pena elaborar, que las autoridades de defensa de la competencia deberían tener en cuenta. No necesariamente figura de manera textual en las leyes, en los regímenes, sino que es una elaboración jurisprudencial o doctrinaria, pero que puede dar una base muy robusta para controlar ciertas prácticas anticompetitivas en el mercado farmacéutico. Y finalmente un segundo comentario respecto de la competencia, que por cierto muchas veces se habla de la propiedad intelectual como el vehículo o el instrumento de promoción de la innovación, pero la competencia es uno de los grandes instrumentos para promover la innovación. Es interesante que un informe de la Federal Trade Commission del año 2003 sobre competencia y patentes, la Comisión hace una aseveración, una afirmación muy categórica respecto del importante papel que juega la competencia y no los derechos exclusivos basados en patentes para promover la innovación. En todo caso, el tema que quiero abordar aquí es que lo que podemos llamar el espíritu que inspira la legislación de defensa de la competencia debería impregnar otros cuerpos normativos, para que en el mercado farmacéutico haya un funcionamiento acorde con los intereses de la salud pública. Esto implica, por ejemplo, que cuando se diseña o aplica una ley de patentes, estos elementos pro-competitivos deben incluirse. Naturalmente, aquí se incluyen las licencias obligatorias, el uso gubernamental, las importaciones paralelas, que por ejemplo en el caso de Brasil están limitadas por la legislación, y otros mecanismos que son pro-competitivos, si bien no son parte de la legislación específicamente denominada como defensa de la competencia. Su presencia en una legislación como derecho de patentes es fundamental para que el mercado funcione de una manera acorde bajo los principios de una competencia sana. Lo mismo debe decirse en relación con, ya voy a concluir Laura, ¿sí? En relación con el régimen regulatorio, el régimen de aprobación de medicamentos. Es de fundamental importancia cómo se aplica este régimen, qué se requiere a los solicitantes para aprobar un medicamento. Esto se ha visto de manera muy dramática en relación con los productos biológicos, en los que algunas autoridades regulatorias, tal vez convencidas por la prédica de las grandes empresas multinacionales, han impuesto a los productores de biosimilares requisitos innecesarios para la aprobación de un producto biológico. Entonces, este principio de la procompetencia debe también inspirar el diseño y la aplicación de otros marcos regulatorios, y en ese sentido creo que es muy importante la cooperación de las autoridades de competencia, de defensa de la competencia, con otras instituciones y organismos que tienen a cargo la aplicación de regímenes que son también vitales para que exista un escenario pro-competitivo en el país. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Muito obrigada, professor Carlos Correia. É sempre um prazer ouvi-lo, ainda mais considerando a experiência que o senhor tem no aconselhamento de governos, chamando a atenção de todos nós para a necessidade de revisitar e de trazer à baila alguns temas muito importantes, tradicionais do antitruste. E com isso, falando em antitruste, vou passar a palavra para o nosso conselheiro do CAD, o doutor Sérgio Ravagnani, que tem uma atuação bastante neutra e, ao mesmo tempo, bastante engajada aqui no país em relação à defesa da concorrência. Doutor Sérgio, é um prazer recebê-lo aqui. Por favor, a palavra é sua. Doutora Paula, muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço o convite feito pelo
IDEC, pelo South Center, em especial nas pessoas do Vitor, Ido e da Laura. Para mim é uma honra dividir este webinário com personalidades tão ilustres da área tanto do direito concorrencial como também do judiciário, de outros órgãos de Estado, de organizações civis que tratam desse tema do acesso aos medicamentos. É com muita felicidade que eu escutei atentamente todas as falas que me precederam, que eu posso agora mesclar um pouco da experiência do CAD com vários dos conceitos que foram mencionados e também trazer um pouco da experiência da autoridade antitrust e do Brasil como um todo nesse ambiente. Como foi mencionado pelo professor Yusuf, no Brasil nós temos legislações e autoridades muito bem estabelecidas e com competências distintas para versar sobre esse tema. Aqui eu destaco que no Brasil, os órgãos de defesa dos direitos da propriedade industrial ficam a cargo do INPI, os direitos de defesa do consumidor ficam a cargo dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e as questões antitrust, elas ficam a cargo do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Tudo isso convivendo de forma autônoma, independente e também em paralelo com as agências reguladoras. Aqui importa mencionar também a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que foi mencionado pela doutora Caroline, da Anvisa, e também agora no Brasil iniciou a criação da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, nesse ambiente de diversas instituições com essas competências, eu gostaria de ilustrar que o CAD, ele possui 3 vertentes de atuação. Primeiro, ele zela pela concorrência de uma maneira transversal, ou seja, sem sobreposição com as agências reguladoras, no controle de estruturas de mercado, com as autorizações prévias aos atos de concentração de poder econômico. Ele também atua de maneira repressiva nas condutas verificadas em determinados mercados relevantes, e aqui, no âmbito da pandemia do Covid, uma outra função que ganhou bastante destaque, que é a advocacia da concorrência, que o CAD tem cada vez mais trazido essa atribuição para si por meio do fortalecimento do seu departamento de estudos econômicos. E eu gostaria de, na minha fala, ilustrar alguns poucos exemplos de atuação recente do CAD em questão a acesso de medicamentos, utilizando vários conceitos de defesa da concorrência que trazem, em um conjunto final, uma atuação do Estado em relação a esse tema. Como foi colocado também antes pelo professor Carlos, que fez uma provocação muito interessante, muito atual, sobre os objetivos do antitrust no Brasil, na nossa formatação institucional e no nosso ordenamento jurídico. A competência do direito antitrust está bastante individualizada e precisada no CAD, de tal forma que na Lei 12.529 de 2012, que é a lei que trata do direito concorrencial, houve a supressão de uma expressão que constava na lei anterior, que era a Lei 8884, que permitia atos de concentração de poder econômico por motivos predominantes da economia nacional e do bem comum. Então, com a exclusão desse dispositivo da lei atual, a defesa da concorrência, ela foca em institutos que lhes são próprios, isso sempre dialogando, evidentemente, com todas as outras instituições do país. Então, para ressaltar, por exemplo, nesse contexto de pandemia do Covid, houve uma atuação intensa em termos de advocacia da concorrência, pois houve uma proliferação de propostas legislativas no Congresso Nacional Brasileiro, nesse momento, propondo nos mais diversos setores econômicos congelamentos de preços, tabelamentos de preços. E no projeto de lei do Senado Federal número 881 de 2020, que não foi convertido em lei, havia a proposta de um congelamento de preços de medicamentos na pandemia. E o CAD, por meio do seu Departamento de Estudos Econômicos, enviou ao Legislativo uma nota justamente dizendo aquilo que também a doutora Caroline já colocou: no Brasil já existe um aparato regulatório por meio da CEMED que
dispõe sobre preços máximos ao consumidor e que uma interferência legislativa nesse mercado, que já contém uma regulação setorial, poderia, ao fim e ao cabo, gerar distorções concorrenciais que culminariam, por exemplo, em desabastecimentos, em coordenação de preços, uma vez que haveria uma indução a um preço uniforme já dado pela lei, desincentivos a investimentos em pesquisa e desenvolvimento, desincentivos ao abastecimento. Portanto, isso foi uma atuação que eu destaco. Já em sede do caráter repressivo, também houve uma atuação do CAD neste momento, houve a instauração de investigações para apurar aumentos arbitrários de lucros em medicamentos e outros itens médicos considerados essenciais ao enfrentamento desta pandemia, como, por exemplo, álcool gel, produção e fornecimento, máscaras. Essas investigações ainda estão em curso e delas também resultaram outras duas medidas, uma do CAD em termos de soft law, em termos de orientação também às empresas, e outra proveniente também do nosso legislativo. Em relação ao CAD, em julho de 2020, foi editada uma nota informativa sobre colaboração entre empresas, nas quais o CAD, assim como fizeram outras jurisdições, como a Comunidade Europeia, como os Estados Unidos, explicaram os critérios e os limites para a colaboração entre concorrentes para que controles de estoques, redes de distribuição fossem todas ajustadas para que não houvesse nenhuma interrupção na oferta de itens que sejam essenciais durante o período da pandemia, que sejam essenciais no contexto da pandemia, como, por exemplo, facilidades médicas, distribuição de medicamentos essenciais, pesquisas e desenvolvimentos. Neste momento de pandemia, em que os laboratórios, o mundo afora, precisaram unir esforços para conseguirem recursos de pesquisa e desenvolvimento e atenderem toda essa demanda, aqui no Brasil mesmo, o próprio Instituto Butantan firmou parceria com empresas, com laboratórios que podem ser concorrentes, e então o CAD definiu exatamente quais eram as informações que poderiam ser trocadas entre eles, informações de cunho comercial, concorrencial, não poderiam ser trocadas, o objeto da colaboração tem que ser bastante específico, a duração também tem que ser bastante específica, e ato contínuo, também o CAD, no seu caráter de velar pelas práticas concorrencialmente honestas, em seu caráter repressivo, ele continua atuando em casos em que também a doutora Caroline mencionou, de extensões de patentes que podem configurar, na verdade, abusos de direito de petição, sejam abusos de direito de petição no âmbito administrativo, sejam abusos de competição no âmbito do Poder Judiciário. Assim, por exemplo, há casos em que, por exemplo, laboratórios que são detentores de patentes de medicamentos de referência podem, por vezes, adotar atos que podem ser confundidos com uma tentativa de retardamento do depósito desses dossiês perante a Anvisa, que é a agência reguladora brasileira, dossiê sem o qual é impossível a concessão de autorização para fabricação e comercialização de medicamentos genéricos. Então, o CAD promoveu investigações nesse sentido. Há um caso que resultou em condenação no tribunal, então esse caso pode ser comentado de maneira aberta, ele será objeto de comentário pela conselheira Lenisa Prado nessa tarde, então não entrarei em detalhes, mas era um caso envolvendo o laboratório Lili, que havia indícios, né, que foram elevados à condição de provas de fórum shopping, ou seja,
eleição de jurisdições com pedidos jurídicos conflitantes e similares para que pudesse exercer ao máximo seu direito de exclusividade sobre patente em um determinado medicamento, e uma vez que houve a cominação de pena pelo CAD e que também houve a reversão de decisões do Poder Judiciário, houve uma redução drástica no valor de comercialização desse medicamento. Por fim, também, não posso deixar de mencionar a atuação do CAD, segundo esses parâmetros que o professor Carlos colocou agora, para o controle das estruturas, que é de sobremodo importante. Todos nós sabemos que as concentrações, as vendas de ativos, de linhas de medicamentos, a venda de laboratórios, todos eles são essenciais para se promover a inovação. E é dever do CAD de zelar para que não sejam formadas estruturas de mercado que ensejem um incentivo ao exercício, ao abuso de poder unilateral de mercado, que é consubstanciado num aumento abusivo de lucros, ou uma estrutura que propicie atuações coordenadas. Nesse sentido, quando é verificado uma grande concentração de mercado, em um determinado mercado relevante de produto ou relevante geográfico, o CAD ele sempre prossegue em etapas seguintes, etapas em que ele vai analisar a existência de rivalidade e de contestação nesse mercado, ele vai fazer uso de teorias econômicas como os testes GUP e de UPP para saber se há incentivos para um aumento de poder unilateral, uma pressão para aumento de preços acima da ordem de 5%, e, por fim, ao cabo, se nada disso for suficiente para a aprovação, terá que haver a comprovação que é um ônus exclusivamente das empresas, de que haverá uma transferência de resultados líquidos dessa operação em termos de eficiência para os consumidores. Se nada disso for comprovado, o CAD poderá reprovar a operação ou impor remédios estruturais ou comportamentais. Por fim, houve também recentemente no Brasil, no contexto também das atividades do Congresso Nacional no enfrentamento da pandemia, a edição da Lei 14.010 de 2020, que ela prevê até o final do estado de calamidade pública decretada no Brasil por um decreto legislativo, que vai até 31 de dezembro, afastou a obrigatoriedade de apresentação de atos de concentração ao CAD na forma de consórcios, de contratos associativos e de joint ventures, justamente com o propósito de juntar forças para conseguir uma vacina ou para evitar desabastecimentos em outros itens essenciais. É importante que se diga que o CAD adotou uma postura muito firme perante a comunidade antitrust, de esclarecimento de alcance dessa nova legislação, lembrando que pela resolução do CAD, os contratos associativos com duração inferior a 2 anos já não necessitam ser apresentados, e recomendando fortemente que todos os contratos associativos celebrados até 31 de dezembro de 2020, com base nessa Lei 14.010, sejam sim apresentados ao CAD, eis que futuramente o CAD poderá vir a apreciar alguns deles. Então, gostaria de lembrar, por último, também no âmbito de repressão, como há no Brasil o Sistema Único de Saúde, em que há um amplo acesso e uma obrigatoriedade constitucional do Estado brasileiro de fornecer medicamentos, e então a necessidade de grandes licitações e compras públicas. O CAD ele dispõe de um software de criação própria, chamado Projeto Cérebro, que contém teorias econômicas e ferramentas de mineração de dados que são constantemente abastecidos por meio de convênios com ministérios públicos e com órgãos licitantes, que fazem um screening para a autoridade de indícios de condutas anticoncorrenciais, indícios indiretos em licitações, e essas investigações elas ensejam a abertura de inquéritos administrativos e de processos administrativos, também nesse relevante mercado
de medicamentos. Então, são essas as colaborações e os reportes que eu tenho a dar sobre a atuação do CAD neste momento de pandemia em relação a acesso a medicamentos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio, pelo seu esclarecimento aí em relação ao que o CAD está fazendo, qual tem sido a nossa atuação. Eu, pessoalmente, participei desse movimento que encontrou bastante resistência, mas que, de uma certa maneira, é mundial, para colocar essa lei na nossa, que nós chamamos em português de RJET, ficou bonitinho o nome, muito sonoro em português, RJET, para suspender, para dar uma segurança aos agentes econômicos, mas, por óbvio, isso não pode resultar em cartel num mercado tão complicado. E você... Muito interessante que você tenha destacado o papel do CAD na coibição do sham litigation. Isso realmente é um problema aqui no Brasil e o CAD teve e tem um papel fundamental nessa repressão. Bom, senhores, o tempo, nós já estamos em 12h15, nós temos que terminar ao 12h30. Por isso, eu queria chamar a atenção de algumas coisas e passar a palavra para os nossos palestrantes para suas considerações finais em torno de uma questão, que é o futuro. Que é o futuro que nos foi posto agora, que nós trombamos com o futuro, na verdade. Tudo parece que acelerou, inclusive nessa área de PI, especialmente nessa área de PI e concorrência, por conta da pandemia agora. Várias visões foram postas e lembranças muito poderosas. Nós temos algumas coisas para tratar, e urgentemente, sempre naquele espectro que nós nos referimos no começo. Patentes de segundo uso, extensão de prazos de patentes, que são problemas que tocam diretamente aos mercados mais pobres, podemos falar assim. Desculpem, mas a nossa população trabalha com isso. O que nós vamos fazer? Será que vale a pena nós colocarmos no mesmo balaio o problema das máscaras? Aqui no Brasil, o CAD sinalizou, abriu ali, não sem uma grande pressão política, mas o fato é que o mercado, pelo que se pôde perceber, se adaptou rapidamente. Uma intervenção estatal talvez não tivesse feito tanto efeito quanto acabou acontecendo, que faltou muito pouco. Nós não tivemos problemas de abastecimento no Brasil, em outras áreas, foi álcool, gel, máscara, etc. Faltou, etc., aquele começo que ninguém sabia nada, nem se os contratos seriam respeitados. E a situação se estabilizou, e o mais incrível foi que os contratos foram cumpridos e que não houve sérios problemas de abastecimento no Brasil. Continua havendo comida na mesa para a nossa população. Isso talvez tenha sido um dos maiores feitos e que poucos comemoram. Agora, voltando aqui, será que tratar máscaras e álcool gel nesse pico é a mesma coisa? Devemos tratar da mesma maneira que as vacinas? Como é que nós vamos fazer em relação às vacinas? Às vezes é preciso separar um pouco o tratamento dos institutos, e é por isso que nós estamos aqui falando com esses especialistas. Nós trombamos com o futuro, se me permitirem ser coloquial, e nós temos a questão das vacinas, que acelerou todas essas discussões, ou jogou luz sobre essas discussões. Agora todo mundo saiu do armário. Está todo mundo colocando as cartas na mesa e falando, olha, nós precisamos de vacina, vamos fazer o quê? Nós temos que pagar, os estados mais pobres têm que pagar essa vacina, como é que isso vai funcionar? Só rico vai tomar vacina? Não pode ser. Então, como é que nós vamos trabalhar com isso? Como é que a sociedade vai encarar isso? Por isso, eu gostaria de vou usar a mesma ordem aqui das nossas exposições e perguntar para todos os nossos painelistas, em termos de futuro, cada um na sua área, com a sua expertise, o que você enxerga em termos de futuro próximo? E o pior é que eu vou dar essa tarefa e 3 minutos para cada um, e a Laura está controlando o tempo, como vocês perceberam. Então, é uma tarefa, é uma pergunta que levaria uma tese de doutorado por baixo.
mas eu gostaria que vocês nos brindassem com suas conclusões, levando em consideração isso. E agora, o que vocês estão prevendo? E vou passar a palavra para o professor Vada, para ele começar com as suas impressões finais nessa linha de futuro. Muito obrigada, professor, por favor. Yes, thank you very much. You're not seeing my video because the host has stopped it. It doesn't matter. You can hear me, and that's important. So before I talk about the future, I just want to pick up on the point you had made earlier about, excessive pricing is an issue that's very much, up in the air. A lot of definition and redefinition of it and so on. And we heard some wonderful inputs around that. I'm no economist, but, we are given to understand that, it's the way the market works is that if there's a demand for something, then obviously the price that will be charged is what the market will bear. So that's, how pricing gets to be so high because people can afford that. I think what has thrown the whole issue of pricing sort of off kilter, if you like, is the fact that in a pandemic, we've got a very abnormal situation. And it's not because people can bear that particular price. But I mean, if you look at panic buying, why are people, engaging in panic buying? If it's surgical masks or it's vitamin C supplements, or whatever, it's because they desperately need it to stay alive and they'll do anything and pay any price. So I think in a sense, it's thrown the whole question of the definition of pricing and excessive pricing in a whole different sort of light and something to look to. But coming back to the future, I think that we are at a very interesting point because we've seen in 10 months or so how intellectual property has acted as a huge constraint on getting essential goods. So whether it was ventilators, valves, reagents for diagnostic tests, and some of the earlier therapeutics that have been sort of approved for this use and so on, and now with vaccines, it's not looking very promising because actually we're still relying on a system of intellectual property protection, which is essentially broken because it's not really delivering the public health goods that we need at affordable and accessible levels. What's happening at the WTO in terms of the waiver proposal is to try and recalibrate that and try and get a different way of approaching this problem. I'm not sure whether that's actually going to succeed. But unless we start thinking of ways of really looking at the way in which innovation is rewarded, the way research and development is funded, and the way in which innovation is protected with monopolies like intellectual property rights, I think we're going to be in for a very difficult time in terms of getting access to those vaccines and medications and so on. Thank you. Nós aqui agradecemos sua participação, professor, e agora eu vou passar a palavra para a doutora Caroline. Por favor, doutora. Eu vou falar sobre o ponto de vista da propriedade intelectual, já que eu imagino que o Sérgio e os demais vão falar sobre o ponto de vista da concorrência. Imagina que a gente tenha, então, efetivamente, a vacina e que ela chegue no Brasil. Uma primeira opção seria fazer um licenciamento voluntário, né? A indústria que a produziu fazer um licenciamento voluntário para o nosso governo, e aí com uma remuneração que eles combinam com o governo, e eu acredito que seja isso que esteja sendo feita com a Pfizer e com a vacina que está sendo feita, desculpa, no Reino Unido agora, né? Deve ter sido feita uma licença remunerada e provavelmente bem no início ainda, né? Já que não tem patente. Tem apenas um pedido de patente, foi feita a licença remunerada, acredito eu, desse pedido de patente. Se o governo não consegue um acordo com a indústria farmacêutica, e aí vem a possibilidade de uma licença compulsória, né, que está prevista em lei, mas aí, nesse caso, o governo fixa já uma remuneração por um preço que não tem muita negociação com a indústria farmacêutica. De todo modo, acredito que o pior obstáculo em todos esses cenários são os insumos para produzir essas vacinas, né? Especialmente para os países mais pobres. Muito obrigada, Caroline.
Vou passar, então, a palavra para o professor Acker para as suas considerações finais e sua perspectiva para o futuro. Yeah, thank you. Well, an optimistic development that I see, a positive development in the focus of competition authorities in the EU, but maybe worldwide, is a stronger and stronger focus on public concerns. And that is relevant because applying competition policy in general is hard, time-consuming, resource-consuming, especially excessive pricing, where I've been talking about. But competition authorities realize that they can become more effective by letting their cases go hand in hand with advocacy for making markets work for people in general. So that's a kind of an optimistic vision about what the role will be of competition policies. Now, as to the accessibility of vaccines that you specifically talked about, I do not. So it's the most important thing there. It's a very clear situation where not buying a vaccine is not an option. So we are willing to pay a high price. At the same time, what we see there is that pharmaceutical companies here also have a reputation that they care about. So that could comfort us a little bit in the sense that what we see often is that it's interesting to see what prices will be for those vaccines, but there's quite a chance they will not be extremely high given the reputation effects that it will have on the pharmaceutical companies. Thank you, Professor. Muito obrigada por essas suas observações. E com isso eu passo a palavra para o professor Carlos Correia. Bien, la pregunta es de enorme relevancia. Yo me voy a concentrar, Paula, en uno de los temas planteados que tiene que ver con la patentabilidad de los segundos usos. Hoy en día hay una gran expectativa en relación con la prevención que puede dar una vacuna. Todavía no se sabe exactamente en qué medida esto sucederá y cuánto durará la protección. Pero naturalmente una alternativa es contar con un tratamiento, con una medicación que sea efectiva y que convierta esta enfermedad en una enfermedad más controlable. Como sabemos, varias empresas han hecho esfuerzos para demostrar que medicaciones actualmente en uso podrían ser utilizadas también para el COVID-19, como ha sido el caso famoso de Remdesivir, por ejemplo. Y esto entonces, si esto sucediera, si un medicamento ya conocido fuera encontrado útil para el COVID-19, entonces muy probablemente se pretendería obtener una patente para el segundo uso médico, que entiendo, por ejemplo, son aceptadas en Brasil. No lo son en el área de la Comunidad Andina, una discusión expresa en la decisión andina sobre este tema, no son aceptadas en Argentina, pero en algunas jurisdicciones estas patentes de segundo uso son aceptadas como, entiendo ese caso de Brasil. Y aquí permítanme ser un poco provocador. Yo creo que las patentes de segundo uso concedidas en Brasil son todas nulas. Una patente de segundo uso es estrictamente una patente sobre un método terapéutico. Una patente de segundo uso simplemente dice, señor médico o señora médica, si usted administra una dosis de este medicamento, hemos encontrado que puede tratarse de determinada enfermedad. No tiene ningún efecto técnico, no tiene novedad, por cierto, y es violatoria de la exclusión que contiene la ley de Brasil, por ejemplo, respecto del no patentamiento de métodos terapéuticos. No cumple, y esto es fundamental, con el requisito de aplicación industrial, porque una patente de segundo uso no describe un método de producción, no describe un nuevo producto, sino
el efecto sobre el cuerpo humano que tiene un producto. Entonces, creo que sería un tema importante abordar, no sé si estará dentro del campo de las autoridades de defensa de la competencia hacerlo, pero sería muy interesante, como mencionaba antes, impregnar al sistema de patentes a través de la acción de los jueces, de una reforma o de la acción de la autoridad de competencia, de este espíritu pro-competitivo y evitar que se concedan monopolios cuando estos no están justificados. Obrigada, professor. Essa questão já está sendo apreciada pelo Poder Judiciário brasileiro e seguramente o CAD há de ser chamado no socorro aqui da ordem jurídica nacional. Por falar em CAD, vou passar a palavra para as últimas considerações do nosso conselheiro Sérgio Ravagnani. Sérgio, por favor. Obrigado, Paula. Para o futuro, eu vejo que o CAD vai ter que ser bastante assertivo e bastante eficiente, eficaz, para assegurar a correta manutenção da dinâmica de mercado. Em se tratando das vacinas de Covid e de outros medicamentos, estamos falando de um mercado com altas barreiras à entrada. Estamos falando também de produtos homogêneos, que é uma característica existente em mercados propensos à colusão, à divisão de mercado. Portanto, o CAD deverá utilizar de todas as suas ferramentas para assegurar que os estímulos corretos à fixação normal dos preços sejam obtidos e sejam permanentes. Então, todas as vezes quando houver necessidade de uma intervenção prévia do CAD, quando, por exemplo, for necessária a aquisição de um ativo, for necessária a aquisição de uma unidade fabril, o CAD poderá se utilizar da autorização precária para ato de concentração, de tal forma que a operação possa funcionar e rodar o mais rapidamente possível. O fato de não haver na jurisprudência do CAD uma condenação por lucros abusivos, o que é diferente de preços abusivos, não quer dizer que não possa ser desenhada uma métrica, não pode ser utilizado um modelo teórico-econômico para que um precedente assim seja firmado, e o CAD deverá estar atento também, em sede do seu caráter repressivo, para eventual abuso de posição dominante. Enquanto não há nenhuma vacina existente hoje contra a Covid, é muito provável de que a primeira que venha a existir tornará esse agente um agente dominante. Então, o CAD deverá ficar muito atento em relação às questões de sham litigation, de abuso de posição dominante, e acredito que ele deverá ser bastante assertivo ao utilizar dos seus poderes dados pela Lei 12.529, inclusive com o uso de medidas preventivas e de autorizações precárias para ato de concentração. Obrigada, Sérgio. Deus te ouça. Essa seria a minha conclusão aqui. Vamos torcer para que esse otimismo em relação à atuação das nossas instituições realmente funcione aqui no Brasil e funcione também em todos os países que se encontram na mesma situação, ou pior, do que a nossa brasileira. Bom, senhores, me resta agradecer, parabenizar novamente o IDEC e o South Center por esse evento. Foi um painel, sou suspeita, né? Mas me pareceu um painel extremamente profícuo, interessante. De novo, nas pessoas da Laura e do Vitor, parabéns por colocarem tudo isso de pé. Muito obrigada por me darem o privilégio da coordenação aqui. Lembro a todos que nós temos um outro painel agora às 14 horas, e todas as informações estão aqui no chat. Muito obrigada, fiquem bem, fiquem seguros e vamos continuar. Espero aqui que as palavras do Sérgio reverberem e que nós tenhamos uma atuação forte de todas as instituições, também como posto pela Caroline. Até mais, então, muito obrigada a todos.
We are stopping the transmission. All right.